you know already, as exam approaching near, just actually third professional part 1, we are also entering into the concluding portions, particularly the last portions of the FMT. That means, as you see from here, the last portions what I want to discuss, the most important in the professional life, most important in the professional life, that is medical ethics and law. Actually, it was earlier known as the medical jurisprudence. Jurisprudence, actually all professions jurisprudence achieve. That's also the medical jurisprudence. It is very important. So, this concluding portions, that means medical ethics and law. So, what is medical jurisprudence by the time? Sometimes these days actually these are not asked really, but first two definitions whenever one students enter into the examination, final examination, generally they start with these things, two definition, what is for medical jurisprudence, what is forensic medicine, like these things. So, naturally everybody, all students must know these things. Medical jurisprudence actually it is a legal aspects of medical practice. That means medical practice is guided by, that's why I am telling these things, guided by the things is state law and ethics or code of conduct as set by our own body, that is earlier it was MCI, now NMC or State Medical Council. So, introductions, that is actually, though it is not very important these things, but you must understand the skeleton first. Unless you know the skeletons, you cannot actually build up anything, anybody upon that. So, naturally what is these things, how it comes, this thing ethics. Hey, smart boys and girls, hey, chale. You see, there are not very handful of students, but I can notice anyone. So, don't disturb yourself and disturb others. Try to keep quiet. পরীক্ষার সময় দেখলাম তো কি অবস্থা তোমাদের, সুতরাং এর পরে যদি এই ভুলটা হয় তাহলে কিন্তু আর বেরিয়ে আসতে পারবে না। Anyway, so you see these things, ethics is the branch of knowledge that deals with the moral principles. The question is moral, but how important in the medical field, professional field, you will understand later when we discuss. That discussion will progress, you will understand. It governs a person's behaviors on conducting of the activity. It is based on well-founded standards of right and wrong that prescribe that humans ought to do in terms of rights, obligations, benefits to society. Because the doctors are very much concerned with these faculties. It's very important because everywhere, for every actions, they will be judged on these parameters. So, they must actually understand where actually they are doing anything, commissions, which will realize in connection with the medical negligence. So, medical profession is governed by the legislation. It's very important state law or law of the country. It's very important knowledge. Nobody is above that. Nobody is above the law. So, also the doctors are very much, because doctors deals with the life of a patient. They are standing between the life and death, so it is very, very sensitive, very sensitive. So, also in regard to the applications of the law upon this action is very important. So, legislation is important. Then the code of ethics and etiquette. Etiquette is a term, as you know, this open heart etiquette, that is not a very legal term, but definitely social terms. It's manners, behaviors, etiquette. We shall discuss that thing. What is actually etiquette and ethics? We shall discuss. The broad principles of the medical ethics are formulated by MCI. Now it's abolished by NMC. But though actually all the code of conducts, all these things actually retained by the NMC, what was actually applicable in the time of the MCI also. There is not much difference. Little amendments may be here and there actually taking place. And
then state medical councils. We are more concerned with the state medical councils because state medical councils who gives us the registration number, who maintains the registers, and who can take the disciplinary actions also. So naturally, we are more concerned with the state medical councils, remotely concerned with the NMC, only accepting the education fields regarding these things, whether the seat will be increased, whether the seat will be cancelled or medical college affiliations will be cancelled or like these things, the NMC. Otherwise, we are more concerned with the state medical council because registration number is given by the state medical, whatever number by WBMC, like these things, state medical councils. So, what is these things medical ethics? You can see these things here. Medical etiquette, the ethics already you said these things, it is a moral value, already said that the behavior is given by things. So also etiquette, all these things our own body, that is NMC or state medical councils, they formulated. Those state medical councils do not frame or do not formulate the behaviors or code of conduct. It is the NMC who actually formulate, who also frames, but still the applications is definitely is controlled. The control is by the state medical councils. So etiquette also these things. Etiquette is as you think, it is a behavior within our own professions. We doctor with the doctors. So naturally there must be, that is called the etiquette, not the ethics, but still that was framed also these things, how a doctor should behave with the other doctors during their professions, that is already said. Actually, if you violate that things, that will be another problems, this thing. So normally, earlier ethics, there was a term was the paternalism. Probably in my first class, actually I discussed this paternalism. What is paternalism? Earlier, what I thought these things, doctor is the supreme. Whatever doctor say, it has to be followed. It has to be followed. There is no questions. There is no questions all these things. That things is changed, and among these things, so there was but no ethics. Though Hippocrates oath, there was some standards was there, but no actually the frame, like this thing, strict frame, the law or these things was there, the conduct was there. So then ethics, actually you see this in last 80 years, actually it evolved along, particularly during the Nazi wars, concentration camps. You cannot imagine these things, how the inmates were tortured for the experimentation purpose. Even you see these things here, how the physiological change takes place in the human body on drowning, that was also tested on the particularly concentration camp. They drown a person forcibly, then study what happens, the pulse, other things, actually this thing. You see, not only human, inhuman, only human can do that torture, no other else. So ultimately, then times, so naturally that has to be changed, and some standards, ethics gradually evolved. So naturally, is these things. So why it is evolved? So it was now it is agreed that doctor is not the supreme control over their patients. It is the patients who must decide what is for their best interest. So naturally, you may prescribe anything. The patients may refuse, may take, but you must explain why I am doing these things. That regarding these things, then consent, the value of the consent comes after that, these things. So consent is important. Doctors gave advices and patients and had to follow. This thing, paternalism is changed after the World War II, that I said these things. The main things, actually, what is this thing? Nuremberg's code was formulated. Nuremberg code, that was the first steps actually taken after this concentration codes. These things actually, there are set standards actually was followed. That is, this actually must not be violated, followed in every case of the experimentations or any treatments or anything. So gradually that changed. So naturally on that line, gradually all these things. So another also these things, violations, you see there are frequent allegations, so big shot are there, they are trying medicines, they are trying the vaccines in our people. What happens these things, very big names, they are very big shot, they are things, probably the richest persons in this world tested these things, cervical cancer vaccines on our Indian populations in the south, on the tribal will do, but they did not know what actually they are actually undergoing these things, and some 2 or 3 girls, about 15 years girls, 14 years girls died
unexplained during that experimentation. So a lot of approaches actually that time happen these things, whether that can be done or not, because even these things, code of standards, these things actually the set. Autonomy and transparency gradually rise. So our NMC and state medical councils, those important who set the standards, this thing, medical ethics, medical etiquette. Medical etiquette is nothing, it is the behavior standards between the professionals themselves. National Medical Councils is formed, actually MCI is now abolished in 2019, actually it was started in the 2020. Anyway, that is an MC, but not much change regarding these things, code of conduct has taken place, all these things. Their functions, you know, all these things, medical registers. আমি খুব বেশি বলছি না, state medical council. The state medical council power and function is very important. এটা questions আসেই generally. So naturally same purpose, accepting the medical educations, whatever NMC does, the state medical council also the control that thing. Accepting the medical education, that part particularly warning notice এটা কিন্তু পড়ে নেবে ভালো করে, সব বইতেই পরিষ্কার লেখা আছে হোয়াট ইজ ওয়ার্নিং নোটিস। দিস থিংস আমি একটু হালকা করে ডিসকাস করে যাব, কারণ দিস ভেরি ওয়াইড চ্যাপ্টার। Exercise of disciplinary controls, that is state medical councils. Rarely Indian medical councils actually interfere in this particular business. It is actually taken by the state medical council. That's why state medical council is so powerful, particularly the area of the actions of the doctor. Ultimately, finally, আর পরেই বলছি, এটা অন্য কারণে ইরেজার অফ দ্য নেম যেটা করা হয়, এখন তো আরজিকর কেসে তো শুনতেই আছো, ওর নাম ইরেজ করে দেওয়া হোক, ওর নাম এই করে দেওয়া হোক, ওর নাম বাতিল করে দেওয়া হোক, এই তো ফ্রিকোয়েন্ট ডিমান্ডস, হোয়েদার দ্যাট ক্যান বি ডান। এর সেই ইরেজার কি কি কারণে হতে পারে? ইরেজার মিনস অ্যাকচুয়ালি নেম, ইরেজ দ্য নেম ফ্রম দ্য রেজিস্টার, স্টেট মেডিকেল কাউন্সিল রেজিস্টার। এর কতগুলো গ্রাউন্ডস আছে, তার মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে, দেখো, one thing is death of the doctor must be informed, so that actually registration card is erased. Another is error frauds, আমি খুব একটা বেশি ডিসকাস করবো না, পরে সময় পেলে করবো। The error or fraud, if anything enters, the name is entered by fraud, naturally if it is detected, that has to be cancelled. And the last is very important, that is a penal erasures. It is known as the professional death sentence. নামটা মনে রাখবে, এই জন্যই এগুলো কোয়েশ্চেন, খুবই ফ্রিকোয়েন্ট কোয়েশ্চেন আছে। ডেথ সেন্টেন্স, ইউ নো, professional death sentence. Death sentence is awarded by a law court, session court. A professional death sentence is awarded by the state medical council. That means once the registration number is erased, your name is erased, you can no longer practice, survive as a doctor, because you know you are now studying here. Only when you pass out these things, you will born as a doctor, a different persons, different professions. So the birth of a doctors, and after this, if anyone borns, that means there must be death. So that is the way the things, natural death, and here is a penal erasure, is a professional death sentence. Once the is erased, and you can no longer even in the service everywhere from these things, because that is the right of the registered doctors. I shall tell you these things. So code of medical ethics, তার মধ্যে স্টার্ট হলো কোথা থেকে? অলরেডি ইউ স্টার্টেড দিস থিংস। তোমাদের ইনডক্ট্রিনেশন বলে একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল না ফার্স্ট, যেটা ফার্স্ট প্রোগ্রাম তোমাদের ফ্রেশার্স ওয়েলকামে কি ওই পড়েছিল না, ডিক্লারেশন হিপোক্রেটিস ওথ, ওটা তোমাদের কি প্রোগ্রামটা কি নাম দাও তোমরা? হ্যাঁ, কি নাম, তোমরা কিভাবে স্টার্ট করো, এটা কি নাম দিয়েছো কি? এটা একটা করে ইনডক্ট্রিনেশন প্রোগ্রাম, বিভিন্ন কলেজে, এটা তোমাদের এখানে কি করেছে জানি না, যে ঢোকার পরে এই জিনিসটা করে, যে অ্যাকচুয়ালি দ্য রিডিং আউট দ্য ওথ, অল দিস থিংস, দ্যাট ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিস। সো that is actually important declaration. That the code of ethics actually start with this declaration that is started long back, is different forms. First thing is this, it was earlier they started Hippocrates oath, changed.
What we these times actually read these things, that is not exactly Hippocrates' own, but Hippocrates actually started these things that set the ethics, the standards of ethics in the form of this declaration, what a doctor must follow and must read with the start of their professional life. And gradually that change with the times actually changes, and there are so many other tools. Now these things actually medical NMC is actually stressing up on this point, Sushruta or like these things. I do not have much idea about these things, but actually Hippocrates oath, then Geneva. That was what is it changed? That is modified forms in the declaration of the Geneva. And then there is little change again after these things, World Medical Associations, they changed it. Finally, actually what we say these things we practice, that code, that is the code of ethics actually state in that formal declaration basic things. Gradually we formulate all these things. When we actually discuss, we will understand these things, because we are controlled by the legislation, no doubt, and code of ethics or code of conduct are framed in such a manner, a doctors if follow that, there is a very little chance of actually disobeying or violating the law itself. Law itself. So naturally, every law that you think medical law actually this thing 1948. আরেকবার দেখে নাও, অলরেডি তোমরা পড়ে নিয়েছো। এই actually it is a little modified. Declaration of the Geneva, it is exactly not Hippocrates. Hippocrates was a little different. Actually Hippocrates, that's why is known as the father of modern medicine or Western medicine, rather not the modern medicine. Actually he started these professions with these declarations. But these things, declaration of the Geneva is all important for you, though it is a little change, one or two sentences added by the World Medical Associations in 1948 later on. So naturally this is the things, all these things is important, you see these things. First you start with these things. Service of the humanity. Any change, any deviations, any neglect, doctors are really liable for punishment. So naturally you must actually note these things. Then you see, I will give my teachers the respect and gratitude. এখানে একটু আছে, সেটা কি করবে না করবে। With conscience and dignity, the health of my patient will be my first consideration. I will respect the secrets which are confided to me by the patient. এগুলো পরে একটু ডিসকাস করছি, এগুলোর উপরে একটা একটা করে ethics আছে। এই particularly this is the things, I will respect the secrets which are confided to me by the patient. Professional secrecy, that is very important terms, gradually these things. I will maintain by all means in my power the honor and noble traditions in my medical profession. That is the things you cannot disrespect or you cannot actually disregard other things. My colleague will be brother and sisters, generally খুব কম লোকই বিশ্বাস করে এখন, কারণ তাহলে আমার প্র্যাকটিসই চলে যাবে, সব ডাক্তারই যদি আমার পেশেন্ট হয় তাহলে আমার চলবে কি করে। I will not permit considerations of religion. এই একটা জায়গায় কিন্তু দেখো, this is the things, doctors are genderless, religionless, and all these things is a completely human only. But even by law and society, they are changing the doctors, man and woman, Hindu, Muslims, Christian, or like these things. But here by Hippocratic oath, the doctors are only human beings. There must not be any differentiation regarding the caste, religions, and the country or any things, these things. So naturally they must. That's why there is একটা জিনিস হলো জেনেভা ডিক্লারেশন শুনলে, এবারে জেনেভা কনভেনশনস বলে একটা কথা আছে। জেনেভা কনভেনশনস and জেনেভা ডিক্লারেশন, that is জেনেভা convention, there are 4 grounds of their things who must be actually treated, whatever may be these things, even the enemy country, enemy person, citizens of the enemy persons must be treated by the doctor, they must not be neglected. The Geneva Conventions, apart from this Geneva Declarations, একটু অন্যরকম, সেটা দেখে নেবে পরে আছে। That is a very important short note and important question, Geneva Declaration and Geneva Convention. I will maintain utmost respect, এই একটা জায়গা আছে দেখো, I will maintain utmost respect for human life from the time of conception until death. এটার আরেকটা কথা আছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। Abortion, MTP, that MTP, একটা কথা আছে কতগুলো জায়গায়, যে জিনিসটা আমরা বলি যে it is unethical but not illegal.
No doctor can afford to do any illegal act. আমরা illegal act করতে পারি না because actually no one is above the law. But unethics, ethics we must follow ethics. But here, ethical act we do here in cases of MTP. কারণ কথাটা এখানে দেখো ভালো করে এই একটা জায়গাতে বলো I will maintain the utmost respect for human life from the time of conception. It's not the time of birth, time of conception. That means any abortions earlier, the 312, 312 IPC and IPC change was a criminal act. No kind of abortion. Now, after MTP 1971, now it becomes a legal, but still it remains unethical. You cannot destroy a life after conception because whatever you do in the abortions, things, but law permitted. So we are not doing any illegal act. এই একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবে যে এই একটা জিনিস abortions, though it is actually unethical act by a doctors, but it is not illegal. So naturally it is being done these things because no one can afford to do any illegal act, but unethical act is being still done. That means permitted by the law. Ultimately, law also taken cognizance that these things he has doctor done as this thing unethical act. No longer this abortion is taken as an until and unless you violate the particularly clauses in the MTP. Right now, MTP ki what is the maximum period actually permitted in the MTP? Maximum period of pregnancy actually allowed the abortions in the MTP Act. আগে ছিল 20, now actually it's little raised because of this thing 24 weeks like this thing. So naturally 24 weeks. কিন্তু if you do still that thing, agar further amendment is done, yes it can be because actually there are severe malformations of the baby which was actually later detected because even the 20 weeks earlier 20 weeks the malformations of the baby could not be detected in the ultrasound. So many missed severe malformations. So baby born means actually malformed body. So after that this thing even after 24 some severe malformation congenital abnormality could not be detected. So naturally there is every chance, there is a serious chance of the baby deformed baby may be born. So naturally court order even the abortions can be done after 24 weeks with the permission of the court. With the permission of the court, that is very very hazardous things. Actually, the pregnancy progresses means any abortions, any act of abortion is definitely hazardous for the mother's life. Again, in the abortion acts, mind it, there is all clauses to save the life of the mother, not the baby. Life of the baby is quite ignored here, these things. Only to safeguard the life of the mother. So naturally here also these things, thus particularly the abnormality baby. So naturally that is the thing, you must remember the MTP rules, MTP acts, সবগুলোর কিন্তু একটা জায়গা আছে, you must understand because actually it is not very important now these things. Only you will pass the examination, but in professional life, when you enter the professions, you will have to remember all these things because otherwise you may be in very serious trouble. এগুলো একটু পড়তে হবে কোড অফ কন্ডাক্ট আর কোড অফ এথিক্স এগুলো যেমন আছে নাম্বার 1 নাম্বার 2 নাম্বার 3 করে করা আছে। তার মধ্যে একটা জিনিস যে ডিউটিজ এন্ড রেসপন্সিবিলিটি অফ ফিজিশিয়ানস ইন জেনারেল নাম্বার 1, তার মানে সবার সঙ্গে যে পেশেন্ট, নন পেশেন্টস, রিলেটিভস, ফাদার্স, ইয়োর স্টুডেন্টস, ইয়োর কলেজ, ইন জেনারেল কি আছে সেটার জন্য একটা কিন্তু করা হয়েছে। এগেন নাও দিস থিং, এটা কি আছে? uphold dignity and honor of the profession. আমি বলেছি as a professional person you must maintain the dignity and honor of your professions. No way, no actions of it that will come this infamous conduct or infamous act, all these things. So naturally that is the things. Bring the service to humanity, all these things general gradually this thing for the advancement of the profession, membership in medical association society পরে বলছি এগুলো জিনিস। এই জায়গাটা একটু ভালো করে দেখো, ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস। আমি যা খুশি লিখে দেব, হসপিটালের রেকর্ড আমি কাউকে বলবো না, যা খুশি ট্রিটমেন্ট করবো,
আবার বলছি that the days of paternalism is gone. You are always answerable and accountable to the patient. So naturally, whatever you write, that must be maintained. In case of death, even in case of whenever anybody demands, any relatives, legal guardian, mind it, not all these things. আমার এটা এসে একজন নেতা এসে চাইলো, এটা frequently that happens. নেতা এসে চাইলো, ওর কি হয়েছে দেখি, ওরা কি করেছে দেখি. No. You must not divulge. That must be by the person's relatives. That happened in the Arjikor case also, these things. The netas are demanding the disposals, but actually it should go to the parents, all of these things. But parents are actually set aside, all these things, actually the police took control or netas took control. It's not that. Here also all these things here. So only thing is, this record is to be maintained. Your patient itself, your chamber patient, the hospital patients, indoor patient, outdoor patient, record is to be maintained for a definite period. You see these things here, what is important? The shall maintain a medical records pertaining to GR in patients for a period of 3 years. এটা কিন্তু এগুলো কিন্তু ভুলে যাবে না. 3 years, 3 বছর তার রেকর্ড রাখতে হবে, তুমি ফেলে দিতে পারবে না. তো রেকর্ড রাখতে পারবে. ইফ রিকোয়েস্টেড, এখানেই এক কথা আছে, আমাকে যখনই বলেছি পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেল, ডেথ হলো তো ডিসচার্জ হয়ে গেল, ফুল ডিটেলস ইজ টু বি হ্যান্ডেড ওভার টু দ্য রিলেটিভস ইফ ডিমান্ডেড উইথিন 72 hours. ওইখানে যদি হাসপাতাল না দেয়, এটা ইজ এ লট অফ এনকোয়ারিজ, আই ডিড অল দিস থিংস ডিউরিং মাই অল দ্য হসপিটাল স্টেজ. That is the main allegation in these things. Doctors, hospitals is not giving the record. So naturally that is a very serious allegations that has to be shown. So naturally the inquiry is to be done. So and here all these things important. Shall maintain a register of medical certificates, which I fit certificates, sick certificates, whatever I issue these things, even the payment receipt, all these things is to be maintained. So copy is to be maintained. আগে ছিল না, এখন কিন্তু করা হয়েছে. All the medical certificates, sick certificates, fit certificates, তার উপরে কিন্তু পেশেন্টের সিগনেচার থাকবে. And at least one of ID marks, identification marks. সে মোল হতে পারে, স্কার হতে পারে, যাই হতে পারে, whatever this thing, at least সেটা কোথায় থাকবে? ওই যাকে সার্টিফিকেট ইস্যু করেছো ওই সার্টিফিকেটের উপরে থাকবে. তার মানে to the persons you are issuing certificate must be identified properly by the patient's own signature. if বাচ্চা হয় দিতে হয় by the guardians and ID marks. at least ID marks তো বাচ্চা হোক বুড়ো হোক তো বাড়ি থাকবে, ID marksটা লিখতে হবে যে আর এইটা ID mark, so that he can be identified whom you actually issued the certificate. কারণ তোমরা এখন অনেক মনে হচ্ছে দেখোনি বোধ হয়, আমি আবারও একটা সিনেমার নাম বলছি, যদি যারা বেঙ্গলি তারা দেখতে পারো, অগ্নিশ্বর বলে একটা সিনেমা ছিল. that is very relevant still then, actually based on these things, medical jurisprudence, that was very important, how a person can be fooled, a killing can be done just on the basis of the medical prescriptions. So that was very important in this sense, because they used this knowledge, because একজনের প্রেসক্রিপশন আরেকজনের নামে করে নিয়ে গেল, অ্যাকচুয়ালি যার জন্য তোমরা জানো বোধহয় কার্ডিয়াক অ্যাজমা আর ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা দুটো ডিফারেন্ট, medicine is different. One medicine for one can kill the medicine of the other patient. সুতরাং একজনের নামে নিয়ে গিয়ে তারপর আরেকজনের যদি নামে চালানো যায়, that can kill. So that is a kill by medicine. So that is actually maintained. মেডিকেল রেকর্ড এখন তো সব কম্পিউটার ডিজিটালি, ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন শো করছে কম্পিউটার দিয়েই. এইটা কিন্তু এই যে বলছে শ্যাল ডিসপ্লে দ্য রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, ওটা তোমার বার্থ মার্ক হয়ে গেল আর কি. তবে যেখানেই যাও, যাই করো না কেন, যাই লেখো না কেন, বিকজ all the actions and gestures and writings is medical legal. ডাক্তার যা কিছু এমন whatever you say, that is also medical legal. তুমি একটা কথা বলে দিলে আর লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেল, সেন্সলেস হয়ে গেল, that becomes a serious act. You know this. So naturally doctors everything, এটা মেডিকেল লিগ্যাল, এটা মেডিকেল লিগ্যাল নয়, মুশকিল, বোঝা খুব মুশকিল. anything can become medical legal. So naturally they must do carefully and must keep records, particularly প্রেসক্রিপশনে. আমি কিছুই লিখলাম না, আমি লিখে দিলাম প্যারাসিটামল, ব্রুফেন্স, এখন তো আবার আরো বেশি আছে অ্যানালজেসিক্স, এগুলো খুব লিখে দিলাম,
কেন লিখেছিল তুমি প্রেসক্রিপশন এটা? হি মাস্ট হ্যাভ সাম প্রবলেমস। হাউ ইজ দিস থিং? সো রেকর্ডস যেন তোমার থাকে, ডকুমেন্টেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডকুমেন্টেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো অল দিস থিং, সেখানে প্রেসক্রিপশন, এখন তো ফোন নাম্বার, আবার কেউ কেউ চাইছে ইমেল অ্যাড্রেস। সো ন্যাচারালি প্রেসক্রিপশন দেখে প্রেসক্রিপশন প্যাড, সার্টিফিকেটস অ্যান্ড পে রিসিপ্ট, যেটা তুমি রিসিপ্টটা দেবে পেমেন্টের জন্য, সবগুলোতে যেন এইগুলো এটা থাকে। বিকজ রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ইজ ইউর মেইন প্রফেশনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার। কারণ এখন তো কম্পিউটারাইজড যুগে ওই রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিলেই সঙ্গে সঙ্গে, অ্যাকচুয়ালি দ্যাট হ্যাপেন দিস থিং ইন বিগ হসপিটালস when I did inquiry, the very negligence case, the death of a patient, big hospitals, that is the death of a doctor, young doctor, about 27 years girl. So naturally, ultimately on inquiry, it was found these things that RMO was actually unqualified. Because he's qualifying the other business, actually he's faking all these things. The registration number, what she has given is definitely is fake. So naturally, that is punishment, very serious, big amount of the compensation the hospital has to pay to the patient. And that was the main fault there. You cannot employ any person who is unqualified or not a specialist in that field. You cannot. আমি হসপিটাল একটা হোমিওপ্যাথি ডাক্তারকে এমপ্লয় করবো, একটা আয়ুর্বেদিক ডাক্তারকে তো হতে পারে না। তো ন্যাচারালি দ্যাট থিংস অ্যাকচুয়ালি। এই জেনেরিক ব্যাপারটা কি আছে, কেন জেনেরিকটা হলো? You know this thing, generic names and the proprietary names, you know, একটা মেডিসিনের ব্র্যান্ড নেম থাকে, জেনেরিক নেম থাকে। এটা নিয়ে অনেক গল্প আছে, সামটাইমস অ্যাকচুয়ালি দিস থিংস। তো এই ক্লাসগুলো সাধারণত শেষ হয় না, আমার ক্লাস চলতেই থাকে বিকজ অফ দিস লট অফ স্টোরি রিগার্ডিং দিস থিংস। তো এখানে কি হয়, এখন সবাই বলছে জেনেরিক, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে জেনেরিক। আরে সুপ্রিম কোর্ট কি জানে মেডিকেল প্রফেশনাল? দে দ্য লেম্যানস ইন দি স্ট্যান্ডার্ডস, ন্যাচুরাল হোয়াট এভার দিস থিংস, জেনেরিক কেন? Under pressure of definitely some big powerful person. Generic নামে লেখার একটা উদ্দেশ্য প্রথমেই ছিল, there are medicines, the brand name to brand names, there are price difference was enormous. Sometimes some brand was actually 4 times to 5 times costlier than the other brand. কিন্তু যখন আমি চয়েস করব, আমাকে এই কোম্পানির দাও, এই কোম্পানির দাও, এই কোম্পানির দাও, এই that becomes brand. কারণ they have the accountability to maintain the quality of their product. এই জেনেরিকের সেই জিনিসটাই নেই, এগুলো যার জন্যই বারবার এই কমপ্লেইনগুলো এসছে। even it just এটা বলে নিচ্ছি, স্ট্যান্ডার্ডস অফ দ্য মেডিসিনস, even if antibiotic, suppose any antibiotics or antibacterial medicines, antibiotic is different, contains 500 mg, the strength is 500 mg, তাহলে তখন প্রশ্নটা কি হলো, তাহলে 500 mg আছে তো, the main problem 500 mg প্রোডাক্ট আছে তো, দেখা গেল 500 mg আছে, in spite of that the action is definitely different. কেন হয় জানো? প্রোডাকশন, a tablet is production, তার দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, one is excipients, another is pressure. একটা ট্যাবলেট বানাতে গেলে শুধু মেইন প্রোডাক্ট যেটা আছে তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু জিনিস, সামটাইমস দ্যাট মে বি স্টার্চ, দিস থিং, অন্য কিছু অনেকগুলো মেলাতে হয়, তারপরে যে ট্যাবলেটটা বানাতে হয় সেটা প্রেশারের ওপরে, এবং কোম্পানির সেইটাই চলেছে, তার উপরে ডিপেন্ড করে ডিসপার্সিবিলিটি অফ দ্য ট্যাবলেট, বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি অফ দ্য ট্যাবলেট। তাহলে ওইটা ট্যাবলেটটা যখন খাওয়ার পরে সব 500 mg আছে, সব কিছু আছে, অ্যাম্পিসিলিনই আছে, কিন্তু আলটিমেটলি পেটে গিয়ে সেটা আর গুলছে না, ওই সলিড চলে যাচ্ছে। that is called dispersibility, that is the quality of the production. এটা হয়, এই জন্যই বলছি স্ট্যান্ডার্ড অফ কোয়ালিটি, ইভেন ইফ দ্য পার্সেন্ট দ্য সেমস কন্টেন্ট সেমস বাট স্টিল দ্যাট ডিফার, যার জন্য পার্টিকুলারলি অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ আর তোমার হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট, এগুলো কিন্তু সহসা কিন্তু চেঞ্জ করবে না, যে যেটাতে আছে, তার কারণ হচ্ছে কখন কোন সে ব্র্যান্ড চেঞ্জ করলে হঠাৎ করে বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি বেড়ে গেল, ফট করে প্রেশার ফল করে গেল, আবার এমন দিলে ওষুধ দিলে তার কিছুতেই প্রেশার কমলো না, প্রেশারটা বেড়ে গেল। এই জন্য কতগুলো জিনিস, আর একটা হচ্ছে সাইকোটিক, অ্যান্টি সাইকিয়াট্রিক মেডিসিন, এইগুলোতে খুব 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 ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এগুলো জিনিসগুলো। সো এখানেও ঠিক তাই। তো এই জায়গাটায় জেনেরিক বলেই সবই ঠিক আছে, দিতে সুবিধা হয়, কোম্পানি কিছু সুবিধা হয়, কিন্তু স্টিল ডাক্তাররা কিন্তু চাইছে না, কারণ পেশেন্টটা তার, প্র্যাকটিসটা তার, যদি রুগী যদি না সারে তো হবে কি করে, তাই না? তখন তোমাকে বলে জেনেরিক দিতে হবে ডাক্তারকে, এটা তোমাকে প্রেসারাইজ করতে হবে গভর্নমেন্ট ডাক্তারকে,
কিন্তু তোমার নিজের পেশেন্ট যখন হবে তখন তোমাকে চুজ করতেই হবে, এটা ফ্যাক্ট, চুজ করতেই হবে। অল পেশেন্টস আর নট সেম। এই যে এইখানে একটা জায়গা আছে না, সবাই ভিড় করে সাকসেসফুল ডাক্তারের কাছে, তাই না? চেম্বারে ভিড় যত বেশি হয় আরো বেশি পেশেন্ট আসে, দোকানেও তাই, যে দোকানে খদ্দের বেশি সেই দোকানেই খদ্দের যায় বেশি, ভালো মাল দেয় কম দামে, তাই তো? এখানেও ঠিক তাই, ডাক্তারের চেম্বারে যার ভিড় বেশি সেখানেই যায় বেশি লোক। তাহলে ফিসটা কত হবে? আবার there are a lot of controversies here. সবাই করে, কারণ এই যে বললাম একটা জায়গায় মেডিকেল প্রফেশন ইজ ভেরি ভেরি সেনসিটিভ প্রফেশন। তুমি বেশি ফিজ নিলে তুমি একটা অমানুষ চামার, আর কম ফিজ নিলে চলে না তাই কম। গাড়ি চড়ে গেলে দেখলে তো গলা কেটেছে তাই, আর গাড়ি যদি না চলো কোনো প্র্যাকটিসই নেই, ওরা বেকার ডাক্তার। ভেরি ভেরি সেনসিটিভ ইস্যু। তাহলে একটা ফিজ তো তোমাকে দিতে হবে সার্ভাইভ করতে গেলে, প্রফেশনাল ফিজ। সেই ফিজটা কত হবে কে ঠিক করবে? আর কোনো করে না। সুপ্রিম কোর্টের লয়ার কত টাকা নেবে, হাইকোর্টের লয়ার কত টাকা নেবে, কেউ বলে না। কিন্তু ডাক্তার কত টাকা ফিজ হবে সেটা কিন্তু সবাই বলে, সবাই বলে। তো সেটাও কিন্তু খেয়াল করতে হবে। এই যে ডিউটি টুয়ার্ডস কলিগস, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটিকেট। এটা হচ্ছে এটিকেট পোর্শনস। এতক্ষণ যেগুলো তো পড়ছে সেগুলো এটিকেট, আমি খুব বেশি বলতে গেলে ইটস ভেরি, দ্যাট উইল টেক লং লং টাইম। এগুলো হচ্ছে এটিকেট। এই জন্য একটা পেশেন্ট, কেউ তুমি ছুটিতে গেলে, তোমার পেশেন্ট দীর্ঘদিন ধরে তোমাকে পেশেন্ট দেখায়, তুমি বলে গেলে বন্ধুকে এই পেশেন্টটা দেখিস না, আমি ছুটিতে যাচ্ছি, সে তারপর পেশেন্টটা তার কাছে গেল, আর সেই পেশেন্টটা তোমার কাছে এলো না, বলে এই পেশেন্টটা আমার হয়ে গেছে। দ্যাট ইউ ক্যানট। And another is consultation. একজন কনসাল্ট করতে পাঠিয়েছে, কনসালটেশন, সেটা খুব যেটা হয়, এটা ইউ শুড নট। একটা কনসালটেশন মানে তাকে বলেছে যে তোমাকে ডেকে নিতে, হতেই পারে একটা কার্ডিওলজিস্টকে ডেকে কনসালটেশন, সে কনসাল্ট করতে এলো, আলটিমেটলি পেশেন্টটাই সে নিয়ে চলে গেল। দ্যাট ইউ শুড নট, দ্যাট ইউ শুড নট। ইউ মাস্ট নট টেকেন ওভার দ্য পেশেন্টস, অল দিস থিংস অন দ্য পেশেন্ট। আর একটা কথা হচ্ছে যে কনসাল্ট করতে এসে হ্যাঁ এই ট্রিটমেন্ট করেছে, এ তো আধা মেরা মরাই হয়ে গেছে, আর তো মরেই যেতে। দ্যাট ইউ মাস্ট নট। এটা র্যাম্পেন্ট, এটা র্যাম্পেন্ট। যখনই একজন যাবে আরেকজনকে নিয়ে মোটামুটি খুব বেশি ওই জায়গায় স্পিটিং এনার্জি খুব আছে, দ্যাট ইজ এটিকেট। একজনের পেশেন্ট ছিনিয়ে নেওয়া, একজনের পেশেন্ট অল্প সময়ের জন্য দেখতে, বন্ধু বলে দেখতে দিয়ে গেছে, তারপর তুমি পেশেন্টটাকে হাতিয়ে নিলে, সেটাও যেমন করতে পারে না। পেশেন্ট যাবে না পরে, কিন্তু পেশেন্টের কাছে অপশন থাকবে, আমি আর একে দেখাবো না, ওর কাছে যাবো, যেতেই পারে, সেটা পরের কথা, কিন্তু সেটা হবে না। আর একটা কথা হচ্ছে যে আমি যদি হয়, আমি কোথাও গেলে আমার একটা সাবস্টিটিউট তো দিয়ে যেতে হবে, এটা তো খুব করে। কোন ডাক্তার, ডাক্তার তো মানুষ রে বাবা, দে আর দ্য সোশ্যাল, সেটা সব খুব কথা আছে। ডাক্তারের অসুখ হয় না, ডাক্তার ছুটিতে যাবে না, ডাক্তারের পুজো টুজো নেই, কিছু নেই, এটা তো হতে পারে না। তো ন্যাচুরালি সেই ক্ষেত্রে তার কিছু রুলস আছে। এই যে এটিকেট, তখন সেটা আসে কিন্তু এটিকেট, সেই জায়গাগুলো খেয়াল করতে হবে। মেন জায়গা যেটা, সেটা হচ্ছে এইবারে যারা আসছে, একটা কথা দেখো, ডিউটি টু দ্য সিক, আলটিমেটলি আমাদের এবারে প্রফেশনে যেটা আসছে এইটা দেখো, রাইট টু চুজ এ পেশেন্ট। আবারও বলছি, ইয়েস, না আমি পেশেন্ট দেখবো না, কারণ আমার স্পেশালিটির বাইরে। আমি এই পেশেন্ট দেখবো না, কারণ আমি এখন মুডে নেই, যে কোনো কারণে আমি পার্টি থেকে এসেছি, আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি, there are a lot of things actually it can happen. They have the right. Anything, duty of a medical practitioner that they can choose a patient, but in emergency, that. So naturally exceptions তখন কিন্তু আছেই, সেরকম emergency তুমি করো, do these things. আবার whenever a doctor agrees to see a patient, মনে রাখবে, whenever a doctor agrees to see a patient, doctor-patient relationship develops on that point. That is infallible, unbreakable. Doctor-patient relationship, when a doctor, তুমি ফিজ নাও যাই করো সেটা আছে, but accepting, তার মানে you bound to attend the patient in case of the difficulty or complication. আমার পেশেন্ট আমাকে দেখতেই হবে, যদি সে আসে, সেখানে নাও, কখন সেটা নয়,
আবার সেই জিনিসটা দেখতে হবে ডক্টর পেশেন্ট রিলেশনশিপটা কখন ডেভেলপ করে না। দেখো কোথায় কোথায় করে না, দেখো ফার্স্ট এড ইন এমার্জেন্সি ডক্টর পেশেন্ট রিলেশন, ডাক্তার যেমন অ্যাভয়েড করতে পারবেন তাকে দেখতে হবে, কিন্তু ডক্টর পেশেন্ট রিলেশনশিপ তখন ডেভেলপ করে না। You can break after the emergency is over or after handing over the patient, or you refer the patient to the good hospitals, the hospitals, your doctor patient relationship ends there. তারপর কি হচ্ছে প্রি এমপ্লয়মেন্ট টার্মিনেশন, অনেক সময় হয় না চাকরির আগে সার্টিফিকেট লাগে, ডক্টর পেশেন্ট রিলেশনশিপ হয় না। লাইফ ইন্স্যুরেন্স এক্সামিনেশন, আর কোর্ট যখন বলবে এই পেশেন্টটাকে দেখে দিতে হবে পরীক্ষা, আমাদের প্রায় বলে যে এই জিনিসটা কি হয়েছে, এর কি হয়েছে না হয়েছে, তখন ডক্টর পেশেন্ট রিলেশনশিপ, এই এক্সেপশনগুলো কিন্তু খেয়াল করবে। আদারওয়াইজ ডক্টর পেশেন্ট রিলেশনশিপ এক্সিস্ট whenever a doctor agrees to see a patient, doctor patient relationship, that is a very a relations, permanent and a relations, legal relations, and you cannot avoid this. আর ডিউটি টু এক্সারসাইজ রিজনেবলি, এই যে লাস্ট এই যে কথাটা লেখা আছে না, ডিউটি টু সিক, ডিউটি টু এক্সারসাইজ, দেখো রিজনেবল ডিগ্রি অফ স্কিল, কেয়ার অ্যান্ড নলেজ, এই কথাটি তিনটে মনে রাখো, স্কিল, কেয়ার অ্যান্ড নলেজ। মেডিকেল নেগলিজেন্স যখন আলটিমেটলি চ্যাপ্টারে যখন আসবো তখন বুঝবে এই তিনটে জিনিস। তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে শুধু ডাক্তার ডিগ্রি দিয়ে দেখে গেলেই হবে না, হি হ্যাজ দ্য পাওয়ার টু এক্সারসাইজ নট অনলি দ্য কেয়ার, স্কিল অ্যান্ড নলেজ। তার মানে নলেজটা থাকতে হবে, নাহলে তুমি যেটা জানো না সেটার উপরে তুমি কাজ করতে গেলে তো মুশকিলে পড়ে যাবে। অ্যাটেন্ডেন্স অ্যান্ড এক্সামিনেশনস, পেশেন্টটা তোমাকে দেখিয়ে গেছে, আমার খুব শরীর খারাপ, আমার এ হয় সে 1 বছর আগে দেখিয়ে গেল, হঠাৎ বলছি রাত্রে তার দরকার হয়েছে, তখন তোমাকে আবার ফোন করবে, তখন করবে এরকম ব্যাপার, খুব শরীর খারাপ হয়ে গেছে একটু দেখে যান। আপনারই তো পেশেন্ট, তুমি ভুলে গেছো, তুমি জানোই না 1 বছর আগে হয়েছে, ওই সময় প্রেসক্রিপশনটা খুঁজে বের করেছে, তোমার ফোন নাম্বারটা সে পেয়েছে, তখন করবে। তাহলে তুমি কি করবে? পুরো তোমার পেশেন্ট, কিন্তু বলছে এটা আপনার পেশেন্ট, আপনি দেখেছেন। এইবার কথা হচ্ছে দেখতে পারো কি পারো না। কারণ বলছি ইউর পেশেন্টস ইউ হ্যাভ ডিউটি, পরিষ্কার কথা, তুমি কিন্তু সেটা বাদ দেবো। ডক্টর পেশেন্ট কখন নয়, দেখো পার্টিকুলারলি এই একটা জায়গায় শুধু ডক্টর পারে না, যাব না, আমি দেখতে পারবো না, আমি শিখ। দ্যাট ইজ দ্য ফাইনাল অ্যান্ড লাস্ট পয়েন্ট where the doctor patient relationship can be broken. আমি যাওয়ার মতো অবস্থা নেই, মাইসেলফ ইজ সিক, এই একটা জায়গা খুব ইম্পর্টেন্ট, আর কোনো কথা শুনবে না। তারপরে কি হয়, তাকে দেখতে তো হবে আগে, এটা এই একটা জায়গায় তুমি পেশেন্টকে নাও দেখতে পারো, কিন্তু ম্যালিঙ্গারিং দেখে তবে তো বলবে ম্যালিঙ্গারিং, আর দেখবো না। তুমি ঝামেলা করছো, তুমি বারবার এইসব করছো, এটা হয় কিছু পেশেন্ট এরকমই আছে, ওই তোমাকে ছাড়া দেখাবে না, আর এসে ওই বারবার বিভিন্ন অজুহাত নিয়ে তোমার কাছেই আসবে, বারবার সেরকম আছে। তখন ডাক্তার কিন্তু ব্রেক করতে হবে, ম্যালিঙ্গারিং, তার নাম হচ্ছে ম্যালিঙ্গারিং, টার্মটা মনে রাখবে। তারপর ভায়োলেশনস অফ দ্য প্রেসক্রিপশন, যেগুলো হয় আমি একটা ওষুধ দিয়েছি যে অন্যটা খাচ্ছি, এটা হতে পারে। আর এটা হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিয়াল ফিস, প্রথমবারই ফিস দিয়েছে, তারপরের বার আর ফিস দেয়নি, আবার ডাকছে, আমি বলবো তো এরকম কথা, তোমাকে দেখেছি তুমি ফিস দাওনি, ফাইন্যান্সিয়াল রিজনস। আবার যে অ্যানাদার ডক্টর ট্রিটিং, এইখানে আর একটা খুব রিস্কি ব্যাপার আছে, খুব প্রুভ করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। তোমাকে দেখাচ্ছে, আরেকজনকে দেখাচ্ছে, তার প্রেসক্রিপশনে তোমাকে পরে বলবে সে কার জন্য, হুজ আন্ডার হুজ মেডিসিনস অ্যাকচুয়ালি হি বিকাম সিক, ইউ ডু নট নো, ডু নট হ্যাভ নলেজ, তখনই কিন্তু প্রবলেমটা হয়ে যাবে। আবার সামটাইমস সেটা হয় অন্য লোকের প্রেসক্রিপশন তোমাকে এটা দেখাচ্ছে, এই আমি এই ওষুধগুলো খেয়েছি, ঠিক আছে তো, দ্যাট ইজ এ ভেরি রিস্কি থিংস, কতগুলো মনে রাখবে। আর একটা হচ্ছে যে ইনটক্সিক্যান্টস প্রসেশন, আর চিলড্রেন্স এর প্রতি তার ডেফিনেটলি আছে, যদি তোমরা পেশেন্ট চিলড্রেন যদি দেখো, ডেফিনেটলি তার গার্ডিয়ানকে তোমাকে সবকিছু বলতে হবে। ইটস নট দ্যাট other patients, adult patients is responsible for his sickness or her sickness, and he can give consent for any actions upon him or her, but children are not. সেখানে কিন্তু তাকে চিলড্রেন্স এর পুরো ইনফরমেশন, রিস্ক এন্ড তার থিংস তার কিন্তু গার্ডিয়ানকে দিতে হবে, সেই জিনিসটা কিন্তু করেছে। সেখানে কিন্তু খেয়াল, চিলড্রেনের সময় কিন্তু ডক্টরসকে আরো বেশি বেশি কেয়ারফুল হতে হবে, কারণ ইন কেস অফ এনিথিং দ্যাট ইজ দ্য রিপোর্ট টু দ্য পুলিশ, আর আলটিমেটলি সেই জায়গাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়। আনসিওর ডায়াগনোসিস, কমপ্লিকেটেড কেস,
রিগার্ডিং কনসালটেশন তোমাকে বলেছিলাম যে জিনিসগুলো হবে, এগুলো কতগুলো, এগুলো তোমাকে পড়ে নিতে হবে একটু পরে, এগুলো সবগুলো ডিসকাস করা মুশকিল। যে এক্স রে পেশেন্টের, এক্স রেতে তাকে ডেফিনেটলি তাকে ওয়ার্নিং দিতে হবে, যেমন ধরো ছোট একটু ব্যাপার রিগার্ডিং দিস থিংস। যখন আমাদের কাছে খুব চাইল্ড আসতো ফিমেল, অ্যাকচুয়ালি বিলো 14 ইয়ার্স 15 ইয়ার্স, আগে ছিল 16 ইয়ার্স কেস হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য ইয়ে অফ দ্য এজ ফর দ্য কনসেন্ট ফর দ্য সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স, এজ ফর দ্য কনসেন্ট অফ দ্য ম্যারেজ, এগুলো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ছিল। 16 ইয়ার্স ওয়াজ দ্য এজ অফ কনসেন্ট ফর দ্য সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স। তখন যার জন্য কি হতো, ইন কেস অফ দ্য রেপ আমাদের 16 ইয়ার্সে ডিটারমিন করতে হতো, তখন আমরা অ্যাডভাইস করতাম এক্স রে। তো ন্যাচুরালি হোয়াট এক্স রে অফ দ্য পেলভিস ইজ রিস্কি টু দ্য পেশেন্ট, particularly on the tender age, on a pivotal age, male or female, because that actually seriously, that can cause actually seriously things, actually generations and the germinal tissues. তখন actually আমরা বলবো হয় এটা করব না, in spite of that thing যদি এটা করতেই হয় তখন কিন্তু তাকে ওয়ার্নিংটা দিতে হবে। This X-ray, there are a lot of things, because X-ray can cause harms, particularly to the germinal tissues and red tissue. So naturally, in case of this thing, tender age and pivotal age, X-ray কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, আমরা করব কি করব না, we must avoid that. এবারে কয়েকটা টার্মস বলে নিই, এগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে শর্ট নোটের। কিন্তু ইটসেলফ একটা চ্যাপ্টার, ইটসেলফ একটা চ্যাপ্টার। দেখো তো, প্রফেশনাল সিক্রেসি, এই কথাটা আমি বলে আজকেই বোধহয় শেষ করব। Very, very important. Already I told these things. You must not disclose anything, whatever, actually disclose to things during the treatment of the patient. অন্য সময় নয়, পার্কে বসে গল্প করলে বা সিনেমা হলে গল্প, those are not professional. In the case when actually during the consultations, he or she, particularly in the case of the she, is very, very important. They said many things which must not be disclosed on any account, these things to the other person without consent. Without consent. কোথায় পারো না এই জিনিসটা বলছি। দেখো, অ্যাকচুয়ালি স্পেসিফিক সিচুয়েশন, এডাল্ট পেশেন্ট, স্পাউস, সার্ভেন্টস, কোন কোন জায়গায় তোমাকে করতে হবে, ইনফরমেশন দিতে হবে। এক্সেপশনস, প্রিভিলেজ কমিউনিকেশন। So naturally the question to us, professional secrecy is this thing, whatever disclosed to you during the treatment or consultation of the patients, you must not disclose to the others, you must not disclose to the others, excepting without the consent of the patients. কিন্তু exception is privileged communication. মনে রাখো, privileged communication কি সেটা? Privileged communication, privileged communication is enjoyed by the doctor, also the lawyers. That means you can disclose under certain circumstances. তার মধ্যে এটা দেখো ভালো করে, এটা privileged communication কিন্তু ভীষণ important, because though it is known as privileged means though it cannot be, it is professional secrecy cannot be divulged on any accounts, but under these circumstances it can be disclosed, and these things privilege, that is called privilege. Privilege means for the doctors it is privilege. Privilege for what? The interest of the public, the interest of the society, in the interest of the law. So those are the things. What are the circumstances then? You see, দেখো, দিস ইজ দ্য বোনাফাইড। এইটা একটু ডিফিকাল্ট, একটু লাগে, মাঝে খটমট লাগে। ডেফিনেশনগুলো সবসময় একটু খটমটো লাগে, ডেফিনেশনটা মুখস্থ করতে হবে, কারণ এটা দেশে জিজ্ঞেস প্রিভিলেজ কমিউনিকেশন। কিন্তু আমি যেটা সার্কামস্টেন্সে তোমাদের বলতে চাইছি, এগুলো পড়ে নেবে। এই যে বলছি ইন রেসপেক্ট অফ, দেখো এক্সাম্পলস কখন বলতে, ইন রেসপেক্ট অফ এমপ্লয়ার অ্যান্ড এমপ্লয়িজ। একটা লোক নিয়ে এসছে, একটা ড্রাইভার বারবার সিগন্যাল ফেল করছে, সিগন্যাল জাম্প করে চলে যাচ্ছে, ডাক্তার নিয়ে এলো তাকে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট করানোর জন্য। কেন ফেল করছি, ও কি প্রবলেম? আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে হি ইজ কালার ব্লাইন্ড। তো সেটা কি করবে? ডিসক্লোজ করবে কি করবে না? এটা করবে এই জন্যই, বিকজ অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ দ্য রিস্ক টু দ্য কমিউনিটি ইটসেলফ। অ্যান্ড হিয়ার এমপ্লয়ার নিয়ে এসছে এমপ্লয়িকে একটা জায়গায়, এটা কারণ এই রিস্ক একটা পার্টিকুলার হতে জন্য, তখন কিন্তু করবে। In patient's own interest, কিরকম? A patient is suffering from epilepsy. You must warn his or her relatives
about the dangerous things to be avoided. He must not go near fire or water. He must not go fire or water. কেন তার যদি একটা epilepsy patient become unconscious, near fire, severe burn, near water, drowning. So actually তাকে বারবার বলে দিতে হবে, and must not work with the automobiles and must not work with the very sharp weapons. সে এই যে epilepsy patient, এই জায়গাটা patient own interested, that is privileged communication. আমাকে বলে দিতে হবে, যদি না বলো ডক্টরস উইল বি নেগলিজেন্ট ইন দেয়ার ডিউটি। ভেনেরিয়াল ডিজিজ, এগুলো অনেক ইন্টারেস্টেড কেস আছে, বলবো পরে। ইনফেকশাস ডিজিজ, ফিজিশিয়ান সেলফ ইন্টারেস্ট, হ্যাঁ ফিজিশিয়ান সেলফ ইন্টারেস্টে কখনো করতে হয়, কখন ও ফিস দিল না, কি করলো না, দ্যাট ইজ অন্য জিনিস। আর কিন্তু তারপরেও কিন্তু সে কমপ্লেন করছে, তখন কিন্তু বলতে হবে এই লোকটার কিন্তু এই পেশেন্টে এই জিনিসটা আছে, তখন বলতে হবে। নোটিফিকেশন, আর একটা হচ্ছে তোমার যেটা আছে নোটিফায়েবল ডিজিজ, একটা লোকের ডেঙ্গু হয়েছে, একটা লোকের এইডস হয়েছে, একটা ওই যে বললাম না, কিন্তু নট দ্যাট ইউ উইল দিস ঢেড়া পিটিয়ে সবাইকে বলবে, ইটস নট দ্যাট, particularly to the concerned authority. That communication only to the concerned authority. আর কোথায়, যদি কোর্ট জানতে চায় তোমার কিন্তু কোনো উপায় নেই, ফার্স্ট ইউ মাস্ট ডিমান্ড দ্যাট আই উইল দিস, আমি খাবে বন্ধ করে দেবো, তারপরে যদি না বলো তোমায় কোর্টে গিয়ে বলবো।